ক্লাস 9 এর ডাফ এন্ড ডাট কোয়েশ্চেন ব্যাংকের দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস এই চ্যাপ্টারের প্যাসেজ 2 আজকে আমরা সলভ করে নেব। ডাফ এন্ড ডাট কোয়েশ্চেন ব্যাংকের 236 পেজে আমরা খুলে নিয়েছি, আর এখানে যে প্যাসেজ 2 এ যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করে নেব। কিন্তু তার আগে এখনো পর্যন্ত যারা মাই টিউটোরিয়াল স্কিমকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল বাটনটা অন করে দাও, কারণ আমি ভিডিওটা ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। তো প্যাসেজ 2 তে আমাদের প্রথমে এখানে এমসিকিউ আছে। While the incident was going on, the author noticed a gentleman. The young gentleman looked like a businessman. The businessman was dressed in a white dhoti. On his head there was an embroidered cap. His luggage was carried by a porter. His luggage included a big all of this মানে বাস্কেটও ছিল, জাগও ছিল, স্টিল ট্রাঙ্কও ছিল তার লাগেজের মধ্যে। The man was shouting at the porter. A monkey leaped down from the top of the compartment. The monkey snatched away the businessman's embroidered cap. The monkey then climbed up the neem tree. The round and smug face of the businessman was covered with perspiration. The people on the platform were much amused by the plight of the businessman. The expression on the businessman's face was hopeless. The fruit hawker was pushing a little cart. The fruit hawker was holding the bananas with his right hand. He stretched out his left hand for the cap. The monkey seemed to hesitate. The monkey responded to the vendor by climbing up. Climbing down. ঠিক আছে, climbing down. The whole platform waited with bated breath. The vendor cooed in a soft voice. The monkey accepted the bargain. The cap was slightly crumpled. First question আছে, what did the author notice? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the author noticed a gentleman come up to their compartment. How was the businessman dressed? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the businessman was dressed in a white muslin dhoti, a delicate tunic and an embroidered cap on his head. What did his luggage include? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the businessman's luggage include a big steel trunk, several small baskets and a brass jug. Why was the man shouting at the porter? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the man, i.e. the businessman, was shouting at the porter to hurry up with the luggage. What happened all on a sudden? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, when the businessman was shouting at the porter, suddenly a monkey leaped down from the top of the train's compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. Where did the monkey go after taking away the cap? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the monkey climbed up the neem tree after taking away the cap. What happened to the businessman's face? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the businessman's round and smug face was covered with perspiration. Eta kintu apostrophe s. Why were the people on the platform amused? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the people on the platform were much amused by the plight of the businessman. How did he look in utter confusion? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the businessman looked with a piteous and hopeless expression on his face in utter confusion. What made the businessman slightly relieved? According to the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, when the fruit hawker had come forward and told the businessman that he would rescue the cap, the businessman seemed slightly relieved. How did the monkey respond to his call? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the monkey responded to the vendor by climbing down cautiously to a branch near the vendor. Why did the platform become silent? In the story, The Price of Bananas, written by Mulkraj Anand, the whole platform became silent because all were waiting with bated breath for the impossible to happen. দুই দাগের কোয়েশ্চেনগুলোতে আছে, হোয়াট হ্যাপেন্ড অল অফ এ সাডেন অ্যাজ দ্য বিজনেসম্যান ওয়াজ কামিং আপ টু দেয়ার কম্পার্টমেন্ট।
The story The Price of Bananas is an abridged version of Mulkraj Anand's story of the same name. According to the story, as the businessman was coming up to the other's compartment, a monkey leaped down from the top of the compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. How did the businessman react when the monkey snatched the cap? The story The Price of Bananas is an abridged version of Mulkraj Anand's story of the same name. According to the story, when the monkey snatched the cap, the businessman shouted. In utter confusion, his round and smug face was covered with perspiration. He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. How did the vendor manage to get back Shetji's cap? The story The Price of Bananas is an abridged version of Mulkraj Anand's story of the same name. According to the story, the vendor went ahead, dangling a couple of bananas at the monkey with his right hand. He stretched out his left hand for the cap. Later, the vendor coaxed the monkey. Then the monkey was convinced to give back Shetji's cap. The man coming to the compartment looked like a pious person. True false এর মধ্যে এটা false হবে, কারণ আমরা সবাই জানি যে এখানে কম্পার্টমেন্টে তিনি pious person এর মতন আসছিলেন না, তাকে দেখে একজন বিজনেসম্যান মনে হচ্ছিল. He was himself carrying his luggage. এটাও false হবে, কারণ তার লাগেজ তিনি নিজে নিজে ক্যারি করছিলেন না, একজন কুলি ক্যারি করছিল. The businessman sweated. এটা ট্রু, কারণ তিনি পারসপিরেশনের কারণে ঘামছিলেন. People on the platform took pity on the plight of the businessman. এটা false, কারণ প্ল্যাটফর্মের লোকেরা তার অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছিল, দয়া অনুভব করছিল না. They finally rescued the cap. এটা ট্রু. ফ্রুট ভেন্ডর তার ক্যাপটা ফাইনালি রেস্কিউ করে দিয়েছিল. দ্য জেন্টলম্যান ওয়াজ ড্রেসড ইন, এটাকে টেক্সট থেকে লিখবো, এ হোয়াইট মুসলিন ধুতি, এ ডেলিকেট টিউনিক অ্যান্ড অ্যান এমব্রয়ডার্ড ক্যাপ অন হিজ হেড. হিজ লাগেজ ইনক্লুডেড a big steel trunk, several small baskets and a brass jug. The people on the platform were much amused by the plight of the businessman. আমার একটা স্টুডেন্টের বই, সেই জন্য এত ঘিচিমিচি করে লেখা আছে, আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো. The businessman was slightly relieved when the vendor told that he would rescue the cap. Looking this side and that, the monkey accepted the bargain. তো এখানে আমরা প্যাসেজ ট্রি যে সমস্ত কোয়েশ্চেন হয় সেগুলো সব আমরা কমপ্লিট করে নিলাম. আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের কাছে অনেক উপকারী হয়ে উঠবে. ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটু করে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সঙ্গে অনেক শেয়ার করে দিও, আর অবশ্যই নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো. পরের ভিডিওতে দেখা হবে. ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো.